saba Katonda wangaze Museveni oyo amulage nti si ye Katonda. Njagala amulage nti Katonda abeera wamu n'abeeyisa obulungi. N'abo bonna bakozesa oba basanze mu baweereza ba Katonda oba basanze mu mizikiti oba basanze mu ekereziya, n'abo bakozesa okusabira abantu esaala embi. Nsaba Katonda abawanguze, abawangaze, si bawanguza, abawangaze atukolere byonna byatukolera nga balaba. Olunaku lw'eggulo Monday nga 18 His Excellency bana Uganda bakonvergence oba ba meetings ku headquarters nga basabira abantu abafa mu 2020. Bantu bayitirivu bafa. His Excellency yawadde address n'akoona ku nsonga mpitirivu. Essala zagenze mu maaso zabadde successful. Kyabadde kya nnaku nnyo, olunaku lwabadde lubi nnyo. It was a dark day. Naye His Excellency alina message yayisizaawo. Nguzanyide clip eyo ng'etandika, tugenda kugiyitamu tugimaleyo. Naye mu message eno yayisizaawo essaala. N'agamba nsabira General Museveni awangaale. He prays for General Museveni to have life. N'agenda mu maaso n'agamba nsabira n'abantu bakozesa bawangaale balabe ku lunaku nga Uganda ekyuse, nga Uganda elongoose, nga ebintu bye bali mu kulwanisa essaawa eno bituuse ku ntikko. Naye mu abo abantu omuntu abadde asinze okukyaka wiiki eno abadde Pastor Bujingo. Tumukozeko videos ez'empitirivu yavaayo n'agamba asabira buli muntu amwogerako afe. Teyakomawo n'agamba asabira buli muntu amwogerako buli kinnya kyasima kigenemu omulambo nga guva ku famire y'omuntu. Byogera nnyo. Tulina okubyogera tukolera abantu. This is reality. Yabyogera. We are not slandering him or anything. Tetuli mu kutema kigambo. His Excellency akugambi amusabira awangaale alabe ku lunaku nga Abannayuganda batuuse ku ntikko. Babeerewo obujulizi nga balaba. Babeerewo tubagambe temwalinga Katonda ne gwe mwaweerezanga teyalinga Katonda. Katonda bibino byakola. Nkimanyi nti olunaku lumu nga tukyali balamu Katonda agenda kitulaga. Ennaku zino buli omu afuuse pastor. Ne Bobi atandise otuyiwamu enjiri awo. Abayemu message. Atuyemu ka message. Naye olaba wambuza ekibuuzo mu ntandikwa. Ebintu by'eddiini bino ffenna tutambulira mu kukkiriza. Ffenna kuffe twali yayatuddeko mu maaso n'agamba Katonda wuuno, Katonda antuuzizza ngambye ayagala kino ayagala kino. Tutambulira ku message eyaweebwa abatume, eyaweebwa mu Bible oba yes kale kangambe bwentyo. Nze nga we mmanyi Katonda akebera mitima gyaffe. Kyovulaba oluusi twebuuza ne tugamba yo n'omuntu omugagga atuyisa obubi bw'ati kulwaki Katonda tamuggyaawo. Okitegeera kulwaki nze asoma nnyo ebitabo siyita. Naye kiri kigayo ekitwogeza mu kirasi kye kiyita. Ebintu bya Katonda in my opinion tetusobola kumutegeerera. Sifa abamusalirawo nti kati ono ankubye oluyi omusaanyeewo. Nti kati ono ayozezza okitegeere. In my opinion ebintu bya Katonda ye yeesalirawo kubanga ye yekka amanyi kikyayagala. Ye yekka amanyi what is right and what is wrong. However yatuwa free will. Oli wamukisokera ku makya n'otusabira essaala eyakamula. Oli wamukisokera ku makya n'otusabira kamera zaffe zikole ki? Zabike. Because Katonda yatuwa that free will. We decide on what to do. But at the end of the day, the repercussions over enkomerero ya byonna Katonda yekka yagyemanyiidde. Eddiini gye nsoma ffenna tusabirira ekintu kimu. Ffenna mu nsi kuno our final path oba our final destination kye twagala okutuukiriza kugenda mu ggulu. Shoka nsooke interruptingemukko nga 7 December njagala kujjukiza Abannayuganda buli Munnayuganda awangaaliye London nga 7 December Royal Regency UK yonna King Saha ajja mu concert gye batumye strings of music enkoba z'endongo Jobs Links omanyi alina engeri gyakikubamu wanjawulo nnyo ku Luna Zenani ne Ray G. Agenda kubeerayo agenda bochako MC Douglas Ruwanga Douglas MC nga Douglas ekintu yakiruddemu kikubidde emyaka natani kulaba Douglas ng'ali ku Record TV naawe nno oli mukadde musajja mukulu King Saha Kabaka King Saha nga 7 December Royal Regency agenda bali mu London live
bamu tebasubwa soko ntwale mu duwa oba mu sala ya his excellence gyakoze asabidde enemy we asabidde omuntu avudde ebiseera bingi ng'anyigiriza bannayuganda njogera ku pastor Bujingo njogera ku company ekolera invisible hand nga wentera okugiyita nkutegeera ku company eraga nti eyina abantu abagituma okumukuba naye tumulaba nga avuddeyo n'abaagaliza obulamu wadde ffe batwagaliza okufa nkutegeera olaba waliwo teachings ezimu ezitugamba akukola ekibi omukola kirungi eyo ye teaching ya New Testament nti omuntu wakuba ku left cheek you turn your right cheek okitegeera ekyokuza omuliro kyekyali mu Old Testament nti mpankuwe okitegeera an eye for an eye fe eddiini gye tusaba eddiini gye tusoma gye tumanyi nti wonkuba I'm supposed to forgive. Actually there is a passage in the Bible omuntu yabuuza Yesu how many times do we have to forgive namugamba I think 70 times 70 okitegeera like tokoma kusonyiwa tokoma kusabira mulabewo kyeweeyagaliza kyoba oyagaliza ki ne neighbor wo kyeweeyagaliza kyoba oyagaliza akukola ekibi kyeweeyagaliza kyoba oyagaliza your enemy that is the religion I would comfortably follow yeddiini gye nandisomye seeri eddiini etuyigiriza nti ono bwakuba nawe ng'omuddiza oli bwakwogerako ng'okomyawo okitegeera kati kyekyo live nga nange ngenda live okitegeera nange nyingira live nze eyo eddiini gye mmanyi Katonda agenda tuteera emmeeza mu maaso gaffe mu maaso g'abalabe baffe abataategeera Zabbuli eya 23 Katonda agenda tuteekera emmeeza Katonda agenda tuvimbisa mu maaso g'abalabe baffe Katonda agenda tuwanika ebbango mu maaso g'abalabe baffe agenda tuvimbisa mu maaso ga Museveni agenda tuvimbisa mu maaso g'abo ababaka ba sitaani bonna abalage nti Mukama abeera wamu n'abo abamwesiga. Eyo message ya his excellence yabadde y'amaanyi nnyo. It was a very powerful message. Omanyi kinzijukiza ekintu mu history oba mu byafaayo. Nze ndi musiraamu eddiini y'obusiraamu ngisomye okumala akaseera. Twogera nnyo ku Nabbi Muhammad, may peace be upon him. Abanda banjaga banfune bulungi. Siri comparing his excellence kuki ku Nabbi. Naye tuyinza opicking ebintu ebimu ku bulamu bwa Nabbi ne tubuleeta muki mu bulamu bwaffe bw'ennaku zino kye tuyita sunna. Mu bulamu bwa Nabbi we yali atandika okuspreadinga message y'obuyisiraamu. Kyali kintu kipya. Mu kifo mwe yabeeranga mu Mekka mwabangamu abakulembeze ab'amaanyi be bayita ba Quraysh. Kwegamba bamunyooma ne bamupersecutinga mu kaseera ako group y'abasiraamu yali ntono abasinga baafa babatta baafiira obulamu bwabwe. Lumu Nabbi Muhammad, may peace be upon him, n'asalawo n'agamba nedda kangende wa Medina. Ndi kusummarizing a story wano. N'agenda e Medina n'afuna base yiye oluvannyuma n'akomawo e Mekka n'agiwamba. Tugambe ekigambo okuwamba nti yagitwala nebanga ki obusiraamu bwe bukola ki bwe bugifuga. Okay. Abantu bano abali bamunyigiriza baali bakyali balamu. Najja n'abafeesinga ne bamubuuza nti mutabani waffe kozi yali mutabani waabwe ogenda tukola ki? Onaatukola ki ggwe? N'abagamba mbasonyiye mugende. Otyo. It was a very, very good example. So wendaba his excellence nga asabira abantu bano edduwa eno n'abagamba nti mujja kutulaba olunaku olumu nga tutuuse ku ntikko n'abagamba mujja kiwitnessinga bino tubirabye. Lwaki mbadde ngamba story eyo nti buli situation wabawo omuntu ng'ali oppressed ng'aliwo omuntu amuoppressinga oba amunyigiriza. Always mu history tukirabye nti kuva dda nadda omuntu goba oppressinga in the end afuna smile esembayo. Nkunyumiriza story ya Nabbi Muhammad, may peace be upon him, nga ndi kusiigira ekifaananyi nti bino ebintu si bipya. Byatuuka ku ebitonde ebimu ku bisinga okuba favored by Allah oba Katonda. Nkutegeera. So Allah oba Katonda akimanyi bulungi ekigenda mu maaso. Tatu ignorinze ffe ng'eggwanga. No. Saidi eri akyagiwa ebigezeso oba test erabe kyegenda okukola. The 10 plagues eza Egypt. Buli kigezo kyagiwa ekifeiringa bujja kukyalum nga his excellence wakugambye bajja kutuula nga bali mu mikono gy'Abannayuganda. Amiina.
naye ate ng'otandisa okwogera nga abapasita ngenda kugulawo church. Siri pastor ng'omunauganda yabasalirawo mu kaseera ako abamu tujja bagamba mugende otyo abasigaye tujja bakwasa ki amateeka naye nga bajja kukirabako whether nze naawe tuli balamu inshallah Allah yasinga okumanya naye nga kijja kutuukawo nkufuna eno message ya his excellency najagadde nnyo koze okusigira ekifaananyi gye tulabye mu history ne nabbi Isa oba gomuyita Jesus yayita mu bintu nga bino bamunyigiriza gwe njagala oddayo olabe history y'ensi zonna South Africa apartheid abantu bonna banyigiriza at the end omuntu anyigiriza omuntu tewali mu history amayira ku ntikko so kyogamba tusigale nga tukyalina essuubi nti one day ebintu bigenda kutereera omanyi osanga ba failure nga sina kuddamu osanga ba failure ku TikTok nakugamba Kyagulanyi talifuga ggwanga so omuntu ne webuuza ani analifuga tulaba nga his excellency ye muntu ali ku forefront yaddako mu line bw'oba okyagala oba tokyagala oba ogamba sijja kubeera mu Uganda gyagenda kufuga ojja kukirabako God will set a table for me before my enemies ojja kukirabako mu kaseera ako ojja kujjukira bino byonna naye ate omanyi singa okubeera fani mu kaseera ako buli omu ajja kugamba nali nkimanyi okitegeera ajja kugamba nali nkimanyi agenda kukola ki agenda kufuga kugamba embeera gye tulimu essaawa eno message najagadde nnyo naye omanyi I think ngenda kuddamu neddemu nti tulina free will ngenda ku example y'abantu babiri abakotinze Psalms za Buli Kyagulanyi akotinze Psalm 23 Christians abasinga ffenna tumanyi za Buli 23 then recently twakola video ya Pastor Bujingo naye yakotinga Psalms nga bwe tulaba nti Bible, I don't know if it's the same thing mu Busiraamu. Mubaamu abantu abakola ebibi n'abakola ebirungi. And it's up to you okulonda mu kiki oyagala. It's up to you gamba nze mu Bible no ngenda kwesa kano kalayini kokka. Kekogera ku bintu byenkola ki byenjagala. So ngenda ku abantu babiri omu avuddeyo n'asaba essaala ennungi ffe abasinga gye twandiyise essaala ennungi. Oli n'avaayo n'akozesa ekitabo ky'ekimu. Ate kituyambye it's in the same book naye n'asaba the other side of the prayer oshegeera yeah so it's up to you as a Ugandan kiri kugwe ng'omuntu okusalawo kubo kiri otwala kiki oyagala kubanga tewali agenda kuforcinga you have been given the free will okola kyoyagala okulonda mu kiki oyagala. Eno video ebe kunyumide clicking nga wano olabe essala za Pastor Bujingo ezireetedde his excellency okuvaayo n'akola message eno tujja balaba mu video eddako. Peace.